Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The more countries get involved in the war in Ukraine, the faster we are moving towards a world war, the Fidesz leader said, stressing that if there is a world war, it will be a nuclear war. Matej Koci, speaking on behalf of the government party, said that they would fight until the last possible moment to force peace and negotiations, not to escalate the war, not to increase arms supplies, and not to increase the number of dead. According to the politician from the main governing party, the war between Russia and Ukraine has escalated, and the Western powers, instead of using their power, influence, and military superiority to force peace or an immediate ceasefire, are being drawn further into the war by supplying more powerful weapons and arms. Following mounting pressure despite a temporary halt by Prime Minister Benjamin Netanyahu to the legislative process of Israel's controversial judicial reform, both opponents and supporters have said they will continue to protest until their goals are achieved. By freezing the legal process until roughly the end of the month, the Prime Minister expected the protests by opponents to be broken, leading to a sudden increase in the number of supporters taking to the streets. Nevertheless, the high turnout at Saturday's demonstration indicates that the protest movement has become more resistant, especially as some sources say that the compromise talks at President Yitzhak Herzog's residence are going nowhere. After Saturday's walkout, hundreds of thousands of people across Israel again took to the streets in protest against the government's plans for the judicial reform. According to media reports, some 170 to 200,000 Israeli flag-waving demonstrators took part in the protests. In addition, demonstrations were held in around 150 other locations. Syrian state television reported that the Israeli Air Force carried out an attack on Sunday night in the central part of the country near the city of Homs. This is the third attack in a few days attributed to Israel in Syria. In line with its policy, the Israel Defense Forces has not commented on the news. The Syrian army said 5 of its members were wounded in the attack launched northeast of Beirut and targeting the city of Homs and its suburbs. The army also said that Syrian anti-aircraft systems were activated and intercepted some of the missiles, but there was damage. The UK-based Syrian Observatory for Human Rights, an opposition organization, reported that Israeli missiles targeted several positions of the Syrian army and Iranian-affiliated militias in Homs. A year ago, Ukraine stopped the force that is the greatest threat to humanity today at Kyiv, said Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ukrainians, you have stopped the greatest threat to humanity today, the force that hates and wants to destroy everything that is so important, said the president a few days after the first anniversary of the retaking of the small town of Bucha, northwest of Kyiv, after 33 days of Russian occupation last year. We will liberate all the territories belonging to us, and we will once again raise the Ukrainian flag in all our towns and villages, added Zelensky, who also attached pictures of the town taken during its retaking. Valery Zaluzny, the commander-in-chief of the Ukrainian armed forces, said they would continue to fight for independence. And finally, for the weather, in the evening, the weather is expected to be starry but windy. Tomorrow is expected to be very windy yet again. The temperatures will average around -5 to -2 degrees Celsius in the morning and 5 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Je mehr Länder in den Krieg in der Ukraine verwickelt werden, desto schneller bewegen wir uns auf einen Weltkrieg zu, sagte der Fidesz-Vorsitzende und betonte, dass es im Falle eines Weltkrieges zu einem Atomkrieg kommen wird. Matej Koci sagte im Namen der Regierungsparteien, dass sie bis zum letzten Moment kämpfen würden, um Frieden und Verhandlungen zu erzwingen, nicht um den Krieg zu eskalieren, nicht um die Waffenlieferungen zu erhöhen und nicht um die Zahl der Toten zu erhöhen. Nach Ansicht des Politikers der wichtigsten Regierungspartei ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eskaliert und die westlichen Mächte werden anstatt ihre Macht, ihren Einfluss und ihre militärische Überlegenheit zu nutzen, um einen Frieden oder einen sofortigen Waffenstillstand zu erzwingen, durch die Lieferung von immer stärkeren Waffen weiter in den Krieg hineingezogen. Aufgrund des zunehmenden Drucks haben sowohl die Gegner als auch die Befürworter der umstrittenen israelischen Justizreform trotz des vorübergehenden Stopps des Gesetzgebungsverfahrens durch Premierminister Benjamin Netanyahu erklärt, dass sie ihre Proteste fortsetzen werden, bis ihre Ziele erreicht sind.
Durch das Einfrieren des Gesetzgebungsverfahrens bis etwa Ende des Monats erwartete der Premierminister, dass die Proteste der Gegner gebrochen würden, was zu einem plötzlichen Anstieg der Zahl der Befürworter führte, die auf der Straße gingen. Die hohe Beteiligung an der Demonstration am Samstag deutet jedoch darauf hin, dass die Protestbewegung widerstandsfähiger geworden ist, zumal einige Quellen sagten, dass die Kompromissgespräche in der Residenz von Präsident Yitzhak Herzog ins Leere laufen. Nach der Arbeitsniederlegung vom Samstag gingen in ganz Israel erneut Hunderttausende auf die Straße, um gegen die Pläne der Regierung zur Justizreform zu protestieren. Medienberichten zufolge nahmen etwa 170 bis 200.000 israelische Flaggen schwenkende Demonstranten an dem Protest teil. Darüber hinaus fanden in rund 150 weiteren Orten Demonstrationen statt. Das syrische Staatsfernsehen berichtete, dass die israelische Luftwaffe in der Nacht zum Sonntag einen Angriff im Zentrum des Landes in der Nähe der Stadt Homs durchgeführt hat. Dies ist der dritte Angriff innerhalb weniger Tage, der Israel in Syrien zugeschrieben wird. Die israelischen Verteidigungskräfte haben sich entsprechend ihrer Politik nicht zu den Nachrichten geäußert. Die syrische Armee erklärte, dass 5 ihrer Mitglieder bei dem Angriff, der nordöstlich von Beirut stattfand, auf die Stadt Homs und ihre Vororte abzielte, verwundet wurden. Die syrischen Flugabwehrsysteme seien aktiviert worden und hätten einige der Raketen abgefangen, allerdings seien sie beschädigt worden. Die im Vereinigten Königreich ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, eine Oppositionsorganisation, berichtete, dass israelische Raketen mehrere Stellungen der syrischen Armee und dem Iran verbündete Milizen in Homs trafen. Vor einem Jahr habe die Ukraine die Kraft, die heute die größte Bedrohung für die Menschheit darstelle, in Kiew gestoppt, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Ukrainer, ihr habt heute die größte Bedrohung der Menschheit gestoppt, die Kraft, die alles hasst und zerstören will, was wichtig ist, sagte der Präsident wenige Tage nach dem ersten Jahrestag der Rückeroberung der kleinen Stadt Bucha, nordwestlich von Kiew, nach 33 Tagen russischer Besatzung im vergangenen Jahr. Wir werden alle uns gehörenden Gebiete befreien und in allen unseren Städten und Dörfern wieder die ukrainische Flagge hissen, fügte Zelensky hinzu und fügte Bilder der Stadt bei, die während der Rückeroberung aufgenommen wurden. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Zaluzny, erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte weiter für die Unabhängigkeit kämpfen würden. Und schließlich zum Wetter. Am Abend soll das Wetter sternenklar, aber windig sein. Morgen wird es voraussichtlich ebenfalls sehr windig. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen -5 und -2 Grad am Morgen und zwischen 5 und 10 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ככל שיותר מדינות יתערבו במלחמה באוקראינה, כך נתקדם מהר יותר לקראת מלחמת עולם. כך הצהיר מנהיג סיעת פידס והדגיש שאם תהיה מלחמת עולם, אז לדעתו זאת תהיה מלחמה גרעינית. מטה קוצ'יץ' הודיע בשם מפלגות השלטון. הם יאבקו עד ההזדמנות האחרונה להבטיח שדברים ילכו לכיוון שלום ומשא ומתן, לא להסלמה של המלחמה, לא משלוחי הנשק ולא גידול במספר ההרוגים. עזרא הפוליטיקאי של מפלגת הממשלה הגדולה, הסכסוך המלחמתי בין רוסיה לאוקראינה יתרחב, ומעצמות המערב במקום להשתמש בכוחן, השפעתן והעליונותן הצבאית כדי לכפות שלום או הפסקת אש מיידית, נסחבות יותר ויותר למלחמה על ידי הספקת נשק יעיל וחזק יותר. בעקבות הלחץ הגובר למרות עצירתו הזמנית של ראש ממשלה בנימין נתניהו בהליך החקיקה לרפורמה השיפוטית השנויה במחלוקת בישראל, הן האופוזיציה והן הצדדים התומכים אמרו כי ימשיכו להפגין עד להגשמת יעדיהם. בהקפאת ההליך המשפטי עד סוף החודש ציפה ראש ממשלה כי מחאת המתנגדים תישבר ומספר התומכים שיצאו לרחוב יגדל לפתע. אף על פי כן שיעור ההצבעה הגבוה בהפגנה בשבת מעיד על כך שתנועת המפגינים הפכה לעמידה יותר. על אחת כמה וכמה מאחר שלפי מקורות מסוימים שיחות הפשרה מתקיימות במעונו של הנשיא יצחק הרצוג לא הולכות לשום מקום. לאחר צאת השבת מאות אלפי אנשים ברחבי ישראל יצאו שוב לרחובות במחאה נגד תוכניות הרפורמה השיפוטית של הממשלה. על פי דיווחים בתקשורת כ-170,000 עד 200,000 מפגינים עם דגלי ישראל השתתפו במחאה. בנוסף נערכו הפגנות בכ-150 מקומות. הטלוויזיה הממלכתית הסורית דיווחה כי חיל האוויר הישראלי ביצע פיגוע ביום ראשון בלילה במרכז המדינה סביב העיר חומאס. זו התקיפה השלישית המיוחסת לישראל בסוריה תוך מספר ימים. בהתאם למדיניות צבא ההגנה לישראל לא הגיבו לידיעה. לפי צבא סוריה 15 חיילים נפצעו בתקיפה ששוגרה מצפון מזרח לביירות לעבר העיר חומאס ובפריפריה. עוד נמסר מהצבא כי מערכות נ"מ סוריות הופעלו וירתו חלק מהטילים, אך נגרמו נזקים. ארגון האופוזיציה הסורי לזכויות אדם של בסיסו
בבריטניה דיווח כי טילים ישראלים כוונו למספר עמדות של צבא סוריה ומיליציות השייכות לאיראן בחומאס. לפני שנה אוקראינה עצרה בקייב את הכוח המייצג את האיום הגדול ביותר על האנושות כיום, כך אמר נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. לפי דברי זלנסקי זהו הכוח ששונא ורוצה להרוס את כל מה שחשוב. כך אמר ימים ספורים לאחר יום השנה הראשון לכיבוש מחדש של העיירה הקטנה בוצ'ה, צפון מערב מקייב, בעקבות הכיבוש הרוסי בין 33 ימים בשנה שעברה. נשחרר את כל השטחים השייכים לנו ונניף שוב את דגל אוקראינה בכל הערים והעיירות שלנו. כך הוסיף זלנסקי, שצירף לדעתו גם תמונות שצולמו במהלך כיבוש מחדש של העיירה הקטנה. ולרי זלוז'ני, המפקד העליון של הכוחות המזוינים האוקראינים, הצהיר, הם ימשיכו במאבק לעצמאות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג אוויר בעיר אך עם רוחות חזקות. גם מחר חזוי מזג אוויר דומה. טמפרטורות יהיו בסביבות 5 עד 2 מעלות בבוקר ובין 5 ל-10 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.